Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onafuwa. First, the headlines. Minister of State for Defense seeks United States support for fight against insecurity in Nigeria. On the foreign scene, Kenyan Member of Parliament shot dead in targeted attack in Nairobi. US-Ukraine signed mineral deal. And in sports, Ibadan Golf Club set to hold junior qualification tournament for Qatar Open. Now the news in detail. The Honorable Minister of State for Defense, Dr. Bello Mohammed Matawalle, has called for increased support from the United States in intelligence sharing, counter-terrorism efforts, and the enhancement of military capabilities to address Nigeria's evolving security challenges. Matawalle made this appeal during a meeting with Major General Garrick Hammond, the Director for Strategy, Engagement and Programs of the United States Africa Command, AFRICOM, who is on his inaugural official visit to Nigeria in his current capacity. The meeting took place at Ship House in Abuja. In response, Major General Garrick Hammond reaffirmed the United States' commitment to supporting Nigeria's efforts in enhancing security and stability across West Africa. Both parties acknowledged their shared interests and agreed on the necessity for deeper collaboration in addressing the security challenges facing the region. The First Lady of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu, has sought the support of traditional rulers across the nation towards ending cervical cancer, female genital mutilation, tuberculosis, and others across the nation. She said that the collaboration with traditional institutions across the country became necessary so as to have a virus-free society. Our correspondent, Eniola Salvador, has the report. Senator Oluremi Tinubu in Ibadan, the Oyo State capital, as part of our efforts to impact the grassroots positively, has urged traditional rulers on the need to sensitize the public, especially the grassroots, on the danger posed by viruses. This is where I made the cabinet advocacy on HPV vaccination. It is ongoing, which is supposed to help to prevent cervical cancer. And the moment that children are vaccinated before they are from 9 to 16, they should get the vaccination. It is very effective because apart from breast cancer, cervical cancer is another killer for women. Similarly, the First Lady also commissioned an ICT center in Ibadan aimed at giving women and girls the knowledge that would help them with skills needed to empower communities, break traditional barriers, and give them access to new opportunities. While leading the First Lady at the commissioning of the ICT center, the Executive Governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, expressed gratitude to her for bringing such projects into the pace-setter states. But for us to create the kind of prosperity that will last, we definitely must look at our people. IT, AI, that is the road to the future. Senator Oluremi Tinubu has been moving nationwide advocating for the eradication of female genital mutilation, prevention of tuberculosis and cervical cancer. Eniola Salvador, Dominion News. The Minister of Marine and Blue Economy, Adegboyega Oyetola, has pledged the federal government's commitment to foster policies that protect the rights, welfare and security of maritime workers in the country. Oyetola said this in a statement signed in Abuja by his media and communications advisor, Bolaji Akinola, in commemoration of this year's Workers' Day celebration. The minister reaffirmed the ministry's commitment to prioritize investments in infrastructure, technology and training sessions that would enhance productivity and working conditions in the sector. The Nigerian Army has confirmed that the explosion at an ammunition storage facility in Giwa Barracks, Maiduguri, was caused by extreme heat conditions in the area. This was disclosed in a statement signed by the Acting Deputy Director of Army Public Relations, Captain Ruben Kovongia. The Headquarters Joint Task Force Northeast Operation Hadinkai clarified that the explosion was not the result of any attack,
but rather a reaction to the current high temperatures affecting ammunition stores in the facility. Kavangia added that the situation had been promptly brought under control through a coordinated response involving the Borno State Fire Service Department and other emergency units from security agencies. The army urged residents to disregard any rumors of an attack in the Maiduguri Metropolitan Council and to remain calm. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission has uncovered major discrepancies in the administration of the Nigeria Education Loan Fund, NELFund, revealing that only 44.2 billion naira of the 203.8 billion naira allocated for student loans has so far been disbursed. This was contained in a statement signed by Demola Bakari, spokesperson for the Commission. According to the statement, the Commission confirmed it has launched a comprehensive investigation into the disbursement process, following media reports that 51 tertiary institutions were implicated in unauthorized deductions and exploitations of students. The ICPC noted that some institutions were allegedly deducting between 3,500 naira and 30,000 naira from students' institutional fees funded through NELFund scheme. The Commission confirmed that its chairman's special task force had dispatched letters of investigation to several stakeholders, including the Director General of the Budget Office, the Accountant General of the Federation, and senior officials of the Central Bank of Nigeria. It also invited the Chief Executive Officer and Executive Director of NELFund to provide documentation. It stated that the probe has now been expanded to cover both beneficiary institutions and individual student recipients to determine the full extent of the anomalies. The statement further stated that further updates will be provided as the investigation progresses. Now, over 24,000 farm settlers in the Agowu area of Osun State have raised alarm over a looming eviction threat following a state government directive granting permission for mining exploration within the settlement. The president of the Agowu farm settlers, Adebanji Obembe, made the appeal directly to the state governor and the speaker of the Osun State House of Assembly, Adewale Egbedun. Obembe revealed that a letter issued by the special advisor on mining and minerals, Lukman Jimoda, permitted a private company to carry out mineral tests and exploration within parts of the farm settlement. The farmers have called on Governor Ademola Adeleke to intervene and halt any planned activities that may disrupt farming operations and displace thousands of livelihoods. And now on the foreign scene, a Kenyan member of parliament has been shot dead in the streets of the capital, Nairobi, by gunmen on a motorcycle in a suspected assassination. Police said that the attackers had been trailing Charles Ongondo Were's vehicle before one of them got off the motorbike and shot him at close range. The opposition MP had 2 months ago complained about threat to his life. After the shooting yesterday, his driver and bodyguard, both unhurt, managed to rush the injured MP to Nairobi Hospital, where he was pronounced dead on arrival. Now, the United States have signed a mineral deal with Ukraine. America announced an economic partnership with Ukraine following negotiations. A statement from the U.S. Treasury Department noted that the two nations have agreed to form a reconstruction investment fund. Ukrainian First Deputy Prime Minister Yulia Syrydenko also confirmed the agreements, sharing photos from a visit to Washington, D.C. The deal between both countries will give Washington access to Kiev's rare earth minerals. They will collaborate to ensure that mutual assets, talents and capabilities can accelerate Kiev's recovery. And now talking sports. In a bid to further promote unity among the teaming youths in Oyo State and also propagate golfing activities in Nigeria, the captain of Ibadan Golf Club, Seyi Alaba, has promised to conduct junior qualification tournament for amateur golfers to showcase their talents in golf competition in the Qatar Open before the end of his tenure as the captain of the club. Captain Seyi Alaba, speaking at an event in Ibadan, explained that under his leadership, the Ibadan Golf Club, IGC, has organized a golf program tagged Catch Them Young among primary and secondary school students in Oyo State to discover youth talents of golf enthusiasts and to attract international stakeholders
into the golfing activities in Nigeria for better and rapid development of golf in the country, with 2 editions of the Catch Them Young program observed so far. And they deem it fit to feel like, okay, let us celebrate this person. What I would say, my message is that for me, as a person, as an individual, I'll continue to do good. Like I said earlier, anywhere I found myself providing leadership, I will try and put in my very best. And also to the majority of Nigerians out there that are also doing a lot of good things for the humanity, I will only encourage them to continue doing it. Whether anybody see them or not, they should continue doing it, because it's always good to give back to the society. It's always good to offer assistance, your skills, your talents, whatever you can use to develop humanity. It's always good to do that, and that's one of the things that I love doing. Affecting my living environment and by extension anywhere I find myself. And that is what I will encourage every individual to do as well. If you look at the development of golf in Nigeria, is something that we've been battling with for a long time. But when people like us, when we eventually came into the golfing community, those are the narratives we're trying to change. We are attracting a lot of people from various backgrounds to play the game of golf. And one of the things we're doing is to encourage the younger people. We call the program Catch Them Young. With the support of the state government, we've been able to do 2 editions of that, whereby we gather people from secondary school, primary school together, and we discover a lot of talents from them. And this has gotten a lot to attract international stakeholders, in the golfing community. By the grace of God, before the end of my tenure, we're going to have a junior qualification tournament for Qatar Open, and that will come in January by the grace of God. So a lot of activities we are doing to encourage people that doesn't have backgrounds in the golfing activities and that cannot even afford it. We are doing a lot to attract them so that they can, play the game of golf and have a good time on course. Also speaking at the event, the Special Advisor to Governor Seyi Makinde of Oyo State on Labour Matters, Comrade Bayo Titilola, eulogized Captain Seyi Alabi for his quota in the development of Oyo State and urged him to fire on. Ibadan Golf Club, established in 1990 in the ancient city of Ibadan, serves as a converging spot for golf lovers, adventurers and tourists. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcasts and on X at DominionCast. That ends the news at 1. I'm Ronke Giwa Onofuwa.
káàsán o ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion takalẹ̀ ságbègbè Ìyàgànkú nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ mi. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn náà. Alákòóso kejì fún iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààbò nílẹ̀ yìí ti ké sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣe àtìlẹ́yìn fúnlẹ̀ wa Nàìjíríà lórí akitiyan rẹ̀ láti gbógun ti ìpèníjà ètò ààbò. Láti ilẹ̀ òkèrè, àwọn agbébọn àìmọ̀kan ti ṣekú pa ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé aṣòfin orílẹ̀-èdè Kenya ní ìlú Nairobi tí ṣe olúùlú orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti orílẹ̀-èdè Ukraine ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àjọṣepọ̀ lẹ́ka ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀. Lẹ́ka eré ìdárayá, àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù fún ìdíje fífi igi gbá bọ́ọ̀lù lórí koríko gọ́ọ̀fù nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán o láti ṣe àgbékalẹ̀ ìdíje àwọn ìpẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń gba ìdíje gọ́ọ̀fù nílùú Ìbàdàn ní ìmúrasílẹ̀ ìdíje eléyìí tí ó máa wáyé lórílẹ̀‐èdè Qatar. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wẹ̀ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ tó gbọ́ wá tẹ́ ń fojú ayọ̀ wò wá ẹ kú kàlẹ́ ń bẹ̀ wọn o. Alákòóso kejì fún iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Bello Muhammed Matawalle inú ti pè fún àtìlẹ́yìn ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà o lójúnà àti ṣiṣẹ́ ìpèníjà ètò ààbò ní ìṣe tí alákànṣepọ̀ láṣeyè. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ lákòókò tí ń rọ aṣojú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti jùmọ̀pọ̀ gbógun ti ìpèníjà ètò ààbò, ìgbésùmọ̀mí, ìjínigbé àti àwọn ohun míì tí ò jẹ́ ká lójú oorun lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹni tí ń ṣe ọ̀gá àgbà ọ̀hún Matawalle iná ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi ìpàdé tó wáyé pẹ̀lú ẹni tí ṣe aṣojú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà sí ẹkùnlẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Garrick Hammer lákòókò tó ṣe àbẹ̀wò sí ìlú Àbújá tí ṣe olúùlú ilẹ̀ yìí. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé náà wọ́n jọ di mímọ̀ pé yóò dá òkèlè Amẹ́ríkà ó ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lákòókò tá a wà yìí torí pé bá a bá fi àpapọ̀ ìtẹ̀ràn mọ́ tó wà o. Ọ̀gágun Garrick Hammer tó jẹ́ aṣojú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà sílẹ̀ adúláwọ̀ ní àyínwájú di mímọ̀ wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣetán láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ wa Nàìjíríà lójúnà àtijọ́ gbógun ti ìpèníjà àwọn agbésùmọ̀mí àti ìpèníjà ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn orílẹ̀-èdè tó kù lápá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ẹ̀wẹ̀ nínú ròyìn míì lọ́sàn-án tòní, aya ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà sẹ́nitọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu ti ké sí àwọn orí adé, àwọn baálẹ̀ baálé ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti jùmọ̀pọ̀ gbógun ti àìsàn jẹjẹrẹ ojú ara àti ìwà mímọ́ dábẹ́ fún àwọn ọlọ́mọbìnrin tó fi mọ́ àìsàn ikọ́ òfè jákèjádò ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó sọ di mímọ̀ lákòókò tó ń ṣe àlàyé wípé ọ̀rọ̀ gbígbógun ti àwọn àìsàn burúkú lórílẹ̀‐èdè yìí kì í ṣe ń tá a lè dá ìjọba nìkan o. Ó pe àtijọba àti gbogbo aráàlú iná lọ̀rọ̀ kàn kí ilẹ̀ wa kó lè mọ́ tónítóní fún àìsàn àti àjàkálẹ̀ àrùn. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn míì lọ́sàn-án tòní, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe jáde nílé iṣẹ́ wa lọ́sàn-án tòní, alákòóso ilé iṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ojú omi àti ọrọ̀ ajé ojú omi lórílẹ̀‐èdè yìí Adégbóyèga Oyètọ́lá ti jẹ́jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán o láti tẹ́ pẹpẹ ètò tuntun èyí tí ó jẹ́ kí ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ilé iṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ojú omi lórílẹ̀‐èdè yìí kó tún mú yanyan sí i, pàápàá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó mójútó àwọn ọrọ̀ ajé tó wà lórí omi tó jẹ́ ti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Oyètọ́lá ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó buwọ́lù nílùú Àbújá láti ṣe àmì àyájọ́ ọjọ́ òṣìṣẹ́ eléyìí tó kò lónìí. Ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ lórí ìròyìn àti ìkànsọ́ràlú Bọ́lájí Akínọlá ó jẹ́ ó di mímọ̀ wípé ìjọba ti ṣetán o láti pèsè ohun gbogbo amáyédẹrùn fún àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ilé iṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ omi àti ọrọ̀ ajé ojú omi nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó fi mọ́ ṣíṣíjú wọn sí ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé àti mímáa ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn lóòrèkóòrè. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìdúngbàmù tó wáyé ìyẹn ní ibùba tí wọ́n kó àwọn irinṣẹ́ ìjagun sí ní ìlú Maiduguri ti ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Borno kò ní nǹkan kan ṣe ò pẹ̀lú ìkọlù àwọn agbésùmọ̀mí. Wọ́n jọ di mímọ̀ wípé àwọn èròjà ìjagun ọ̀hún eléyìí tí wọ́n kó pamọ́ sínú gbọ̀ngàn ńlá náà iná lóru mú o látàrí bí ojú ọjọ́ ti rí. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹni tí ṣe igbákejì adarí àgbà lẹ́ka ìbáraàlú sọ̀rọ̀ fún iléeṣẹ́ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ọ̀gágun Rúbẹ̀ Kọ̀ǹvángíyà fi léde lórí iléeṣẹ́ ọmọ ogun nílùú Àbújá lónìí ni wọ́n ti ṣe lálàyé wípé káwọn èèyàn fi ọkàn balẹ̀ o
wọ́n ní kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ àfigiri àparò. Wọ́n ní kì í ṣe ìkọlù àwọn agbésùnmọ̀mí náà ló fa ìdúgbàmù ọ̀hún bí kò ṣe wípé ooru mú àwọn irinṣẹ́ náà inú jẹ́ kí wọ́n dún gbàmù lójijì pàápàá pẹ̀lú bí ojú ọjọ́ ti rí ní agbègbè tí wọ́n kó àwọn irinṣẹ́ náà sí. Àmọ́ wọ́n pé lọ́gán tí wọ́n ti ké sí iléeṣẹ́ panápaná ní ìpínlẹ̀ Borno inú ẹ̀ ni wọ́n ti kún àwọn ọmọ ogun lọ́wọ́ o tí wọ́n sì pa iná ọ̀hún. Wọ́n wá fi kún pé kò sí ẹnikẹ́ni o tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún lọ èyí tó wáyé ní ìlú Maiduguri. Ẹ̀wẹ̀ àjọ olómìnira tó ń gbógun ti ìwà bàjẹ́ àti ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ICPC ó ní wọ́n ti ṣàlàyé wípé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o àwọn ti rí ibi tí ẹ̀yà abìyẹ́ ti ń ṣẹ̀yọ́. Wọ́n pé àṣírí àwọn àṣemáṣe àti màgòmágò kan tó wáyé lórí owó tí ìjọba gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí owó yá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ yìí ìlú ti tú sí àwọn lọ́wọ́ o. Wọ́n pé nínú owó tí ń lọ bíi bílíọ̀nù lọ́nà 303 náírà 303 billion naira èyí tí ìjọba gbé kalẹ̀. Wọ́n pé bílíọ̀nù 44 ó gbé tòǹdó méjì pọ̀ péré 44.2 billion naira ó náà ni wọ́n ti há jáde o fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fẹ́ gba owó yá. Nídìí eléyìí wọ́n pé ìwádìí ọ̀rìn kìnìún ti bẹ̀rẹ̀ láti mọ ibi tí àwọn owó tó kù sọlẹ̀ sí. Nínú àtẹ̀jáde tí àjọ náà fi léde gba owó ẹni tí í ṣe agbẹnusọ wọn Démọ́lá Bákàrè ó ní wọ́n ti sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ lólú iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà ní ìlú Àbújá lónìí òde yìí. Nínú ìròyìn mí ẹ̀wẹ̀ lọ́sàn-án tòní láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe kọ jáde lọ́sàn-án tòní o wọ́n ní kò dín ní àwọn èèyàn tó tó bíi 24,000 ìyẹn nílẹ̀ wa Nàìjíríà ní àyín ní agbègbè Àgọ́ Òwu ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun eléyìí tí wọ́n jẹ́ àgbẹ̀ tí ń gbé ní agbègbè ọ̀hún èyí tí wọ́n ti ké gbàjarè báyìí pé àwọn iléeṣẹ́ aládàáni kan eléyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ òun náà ni wọ́n ti ń pa àyíká àwọn lára o pẹ̀lú bí ìdúgbàmù ṣe ń dún lọ́tún lọ́sì. Wọ́n ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí gómìnà Adémọ́lá Adélékè láti tètè gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́nkóbo lójúnà àti kìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ oníléeṣẹ́ aládàáni ọ̀hún. Ẹni tó jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ eléyìí tí ń gbé ní agbègbè Àgọ́ Òwu Adébánjí Òbẹ́ńbé iná ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ lákòókò tó ń fi ọ̀rọ̀ sọwọ́ sí ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè àti abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adéwálé Ẹgbẹ́dun. Wọ́n ṣe lálàyé wípé kí wọ́n dákun o kí wọ́n bá wọn bá iléeṣẹ́ ọ̀hún sọ̀rọ̀ torí pé bí wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò àwọn àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ lágbègbè àwọn ló ṣeé ṣe kó ba àwọn èrè oko jẹ́ o tó sì ṣeé ṣe kó mú ewu dání fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn tó tó bí 24,000 èyí tí wọ́n ń gbé ní agbègbè Àgọ́ Òwu ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní àyín. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn míì lọ́sàn-án tòní láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn-ún àwọn agbébọn àìmọ̀kan ti ṣekú pa ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé aṣòfin orílẹ̀-èdè Kenya o ní ìlú Nairobi ti ṣe olúùlú orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé orí alùpùpù ọ̀kadà ó náà ni àwọn agbébọn ọ̀hún wà lákòókò tí wọ́n ṣe alábàápàdé ẹni tí ṣe ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé aṣòfin ọ̀hún tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Charles Ongondo. Charles Ongondo yìí ó ní wọ́n gbébọn fún olẹ́yọ̀ ọ̀sọ́kà tí wọ́n ti gán ní rẹ̀ èyí ò nígbà tí ó ń lọ nírònà ní ìlú Nairobi. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wọn ló ṣe ní láàánú wípé ojú ẹsẹ̀ náà lonítọ̀hún ti jáde láyé o. Ní nǹkan bíi oṣù méjì sẹ́yìn lárákùnrin aṣòfin ọ̀hún ti kọ́ ké gbàjarè wípé àwọn kan ti ń dúnkokò mọ́ ẹ̀mí òun àmọ́ nígbà tí ó fi di àyá àná wọ́n pé àwọn ẹni ibi ọ̀hún wọ́n ti rán lọ sí ọ̀run alákejì. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti orílẹ̀-èdè Ukraine ti tọwọ́ bọ àdéhùn tuntun lójúnà àti iṣẹ́ papọ̀ lórí àti ṣe àwárí àti iṣẹ́ ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ lórílẹ̀-èdè Ukraine. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló kéde àjọṣepọ̀ yìí yányányányá lẹ́yìn tí wọ́n tọwọ́ bọ àdéhùn ọ̀hún níbi ìpàdé tó wáyé ní ìlú Washington DC. Ẹni tí í ṣe agbẹnusọ iléeṣẹ́ tó mójútó ohun ìṣúra nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ ó náà ní àjọsọ̀rọ̀ náà wáyé o. Bákan náà tó jẹ́ igbákejì olóòtú ìjọba lórílẹ̀‐èdè Ukraine Yulia Sviridenko nínú ọ̀rọ̀ míì tóun náà fi léde ó jẹ́ di mímọ̀ wípé àdéhùn tó gúnmọ́ ti wà o láàrin àwọn aláṣẹ ìlú Kyiv ti ṣe olúùlú orílẹ̀‐èdè Ukraine àti àwọn aláṣẹ ìlú Washington DC ti ṣe olúùlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lábala eré ìdárayá lára akitiyan láti mú ìrúgẹ́gẹ́ àti ìgbòrò bá ìdíje eré ìdárayá fífi igi gbá bọ́ọ̀lù lórí ìkòkò táwọn olóyìnbó ń pè ní gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ tó mójútó ìdíje gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán o láti ṣe àgbékalẹ̀ ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ìdíje fún àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀dìdelẹ̀ eléré gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ yìí. Ṣèyí Àlàbá tó jẹ́ balógun ikọ̀ tó mójútó ìdíje gọ́ọ̀fù
ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójó di mímọ̀ wípé òun ti ṣetán o láti ṣe agbátẹrù fún ètò ọ̀hún pàápàá kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ eléré gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè láǹfààní láti kópa níbi ìdíje ńlá kan tí ó máa wáyé lórílẹ̀‐èdè Qatar ní kòpẹ́kòpẹ́ ṣé àwọn àgbà pé àríṣe láríkàríkà ní bàbá rẹ̀ gùn nígbà tí Balógun Ṣèyí Àlàbá tẹnubọ̀rọ̀ síwájú sí i ó pé onírúurú ìdíje lòun ti gbé kalẹ̀ o látẹ̀yìnwá èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ girama ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójúnà àti mú ìdàgbàsókè bá ìdíje eré gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ yìí ó wá fi kún pé òun ò ní tẹ́tí láti túbọ̀ tún máa ṣe àwárí àwọn ẹ̀bùn tuntun èyí tí ó wúlò fún ọjọ́ iwájú ìdíje gọ́ọ̀fù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápapọ̀ òjòdì mímọ̀ pé gbogbo tó bá gbà lòun ó fún òun rí wípé àwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn dópin nínú àwọn eléré gọ́ọ̀fù iná ni wọ́n lọ sojú lẹ́wà Nàìjíríà níbi ìdíje tí ó máa wáyé lórílẹ̀-èdè Qatar ní kòpẹ́kòpẹ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abíọ́dún Ṣèyí Mákindé àti àwọn lókọlókì lẹ́ẹ̀kan lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà ìpínlẹ̀ yìí wọ́n jó di mímọ̀ pé àwọn náà ti ṣetán o láti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ̀n fún ìdíje gọ́ọ̀fù àti ẹni tí ṣe balógun ikọ̀ tó mójútó ìdíje ọ̀hún Ṣèyí Àlàbá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọdún 1990 òun náà ni wọ́n ṣe ìdálẹ̀ Ìbàdàn Golf Club èyún ikọ̀ tó mójútó ìdíje gọ́ọ̀fù ní ìlú Ìbàdàn tí ṣe olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olólùfẹ́ ìdíje ọ̀hún sì ti ń kópa nínú ìdíje náà títí di àkókò yìí ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ìkànnì ayélujára ọ̀kan ọ̀jọ̀kan tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ wa ní àyín ẹ lè máa wò wá kẹ́sì tún máa gbọ́ wa lójú òpó alátẹ̀káyé www.dominion.org.ng bákan náà lẹ́tún lè máa wò wá ní ìkànnì ojú àwo làwo fi ń gbọ́bẹ̀ Facebook pẹ̀lú àpèjúwe @Dominion Broadcast àtúnbẹ̀ ní ìkànnì aláwòrán àti onífọ́nrán Instagram tó fi mọ́ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok àti ojú òpó alóhùn láwòrán YouTube àti gbogbo ìkànnì alóhùn tó kù jákèjádò àgbáyé o àwọn ìtàkùn tẹ́ fi mọ́ gbọ́ wa mọ́ wò wá ń bẹ̀ òun náà ni Dominion Broadcast. èyí ni òpin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní níléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion takalẹ̀ sí agbègbè Ìyàgànkú nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi o ẹ ṣeun tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ ń gbọ́ wa ó dàbọ̀.